What's up, Zach? What's up, Banana? We got more PBs to achieve. What's up, Sparkly? Yeah, next PB could be it, but also I could tie it. I mean, I've tied the world record a bunch in the past. It seems to be my pattern, actually, so seems like we'll probably throw a few more runs between now and world record, but we're getting close. But yeah, can't be long, that's for sure. Can't be too long. Hopefully. Gotta lock in, not get complacent. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Inhibitor. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück.
Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. What's up, Brand? Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Von den ganzen Morden treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Let's do a run. Up is bottled. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Was habe ich Ihnen denn getan? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Thanks. Klugscheißer! Oh, du sagst es, Kumpel! Profilieren nicht mal. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. What's up, Mac? Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? That's not fair. That was an armory run too. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Kontakt. Okay, da kommt es. Vorsicht, der Typ ist ein bisschen ungestüm. Hey, wann fängst du an zu kämpfen, Narbengesicht? Wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
wiederhole, das ist keine Übung. What up, Dart? Alarm, Enter-Truppen Right, unterwegs. Rage. I'm getting this dang record soon. It's happening. An alle, besetzt die Kampfstationen. It's happening. Then I can finally play the game. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich werfe eine Granate. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Vorsicht! Hochführen dich mal. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. I think if I keep trying to come up with new content after I set record, I'm probably gonna go to Legendary Trilogy, but play them all at the same time. And try to see if I think sub 3 is Da possible. muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I need to change my setup though. I need to get better at controlling 3 games and figure out which consoles I want to use. Taschenlampe. Hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bord. Tuxedo? Yeah. Slightly early for a late night stream. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir... Erste Echelon zu mir. Geht durch die Kreuze vor. Schaltet sie nacheinander Sie die aus. Bombe. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Montana, Ziele Zwei aussuchen und Schiffe Feuer sind in der frei. Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Montana, konzentriertes Feuer auf den Wie ersten fast? Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt Hey, mir. das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. What am I doing? Did I really just nade myself? I got fucking
lost all my momentum because I bonked that stupid corner. What am I doing? I jumped as I hit the corner, so I couldn't move. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. I don't know what the heck that was. I don't even know why I threw that grenade. An alle. Besetzt die Kampfstationen. That was fast. 43 through the door is crazy. Wiederhole. Das ist keine Übung. Hallo, willkommen zur Show. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. Still good. Should have been better, but good recovery. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Come on, dude. That's just not fair. Punk everything. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. I've done speedruns of every Halo game. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Why would every Halo game not include a random Halo game brand? Yes, every Halo game. An alle. Besetzt die Kampfstationen. So gut bist du auch nicht. Granate! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Das ist keine Übung. Alarm. Enter-Truppen unterwegs.
An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. There actually isn't the sound of the box collision. It's the sound my controller makes. There's no in-game sound. You're hearing my controller. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist Yep, keine I'm serious. Übung. Here, I'll mute my mic. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. No sound. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Wow, that was another really fast ghost. It's like 42 through the door. Lass ihn mir! Wish I hit that grenade. Why am I being controlled so hard? I'm dead, man. That was gonna be fast too. I just missed that grenade. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Nicht so glauben, dass ich mich freiwillig. Was jammerst du? Keine Übung. Come on, get down there. Wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen. Let's get out of this first mission, please. Alarm, Entertruppen unterwegs. It doesn't work on Master Chief Collection Hazardous. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich werfe eine Granate. Ich habe...
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Come on. Struggling to get out of Cairo. Man, I can't believe I naded myself on that one that was good. Yeah, you shouldn't do tram skip on MCC unless you're going for world record. I mean... A lot of the, like, more advanced stuff, you work into your run later, like, it really depends on what your goals are. What are you trying to do? Are you just trying to get the monopolized achievement? You don't really need to do any of the, like, crazy tricks. Just play safe and don't die a lot, and you should be able to get it pretty easily. If you're trying to, like, get close to world record or learn the speedrun route, I mean, it's worth trying if you want to, like, give it a shot, but it's not... You're gonna realize pretty quickly it's way harder than it looks. Like... Top runners like Sloth don't even really do it, and he's like 3rd place. So, you can get top 3 without needing to do it. An alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, if you're just going for the achievement, you don't need to do any of the speedrun strategies. You can look up casual guides on YouTube for it. Like, you can do like the outskirts nade jump to go above the map, and like driving through Metropolis isn't too hard. And the out of map on Delta Halo is pretty easy. So those levels you'll be able to copy the world record route for the most part. But all of the other levels, don't watch the world record to try to get the monopolized achievement. Like, just know where the route, like, just knowing where to go and not dying is the secret. You don't really need to do it. You don't need to try to do anything fancy. You don't need any sword flies, you don't need any sword cancels, you don't need any of the hard stuff. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gosh, that blue elite died. I think it's still alive. These elite. Why am I being so trolled in this room today? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstation. Hab sie! Gut ausgeführt! Wir warten, bis sie zu uns kommen! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, Up Slap, what's up, Noble? Oh, come on, man. I want to be out of Cairo Station already. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Again. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Der ist erledigt. Vorsicht, der Chief ist ein bisschen HE Marine. unbestimmt. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I don't know why I'm struggling so much to get at the start here. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gutes Timing, Chief. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen Getting unterwegs. grumpy. I shouldn't be grumpy. I should be feeling good about streaming right now. Just can't get stupid Cairo going. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. The night is young? Yeah, I know. I'm trying to not be grumpy too young in the night. Want to stay positive and focused here.
Granate! Autsch! So. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Sieh zu, ob ich das erwische, okay? Alright, this is the one. You need sleep? Go to sleep. Hey, da ist noch einer! You need to chill, man. Alright, I'm going to play Armory because maybe that will reset my mental. We'll listen to Master Guns yell at us. I don't know why I'm struggling so much right now. These splits I've had counting since like 2013 or something like that. That Peregrine. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist What's ein up, Mark Mason? 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, truly this armory will motivate us. An alle, besetzt die Kampfstation. Carry us to the promised land. Deckung! Vorsicht! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
no way did that kill me, man. Yo, what up, Slate? Yeah, I got a new PB yesterday. Almost there. An alle, besetzt die Kampfstationen. Gutes Timing, Chief. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Let me in. Alarm, Entertruppen unterwegs. Stay focused. Don't get grumpy. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Dude, these spawns are pissing me off, man. They're just so aggressive. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Trunks? Tonight's the night. An alle, besetzt die Kampfstationen. My first run out of Cairo is gonna go the distance. We've been stuck on Cairo for like 40 minutes now. First run out's gonna do it. It's gonna happen. Dies ist keine This Übung. one. Ich wiederhole, das ist keine Übung. My insane pace. Dumpfbacke. Hochführen dich frei. Übler und abscheulicher Dämon. How did I just shoot that? What? This game's cheating. How did that fall off of him? Come on, buddy. You're not hiding like this. I don't want to restart. That was such a ridiculous ending there. I just whipped a plasma pistol shot, bounced a grenade off the dude, and the other two elites decided to hide. Cortana, That's Lagebericht. ridiculous. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball.
just can't get good spawns. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. I'm not restarting. It's slow, but I'm not restarting. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Ich glaube es nicht. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't need the carrot or the stick, so we're making it out right here. But I'll still take the sub. Dude, I matrixed like half of that room. They like didn't hit me with like any bullets. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yo, tuxedo with the gifted. Thank you. Take those. What up, Bark? Now that you're here, I can finally get the record. I've been waiting for you to show up. I didn't realize you were one of the earliest subs. I didn't know you had the little one next to your name. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen I didn't think you used to be. Did they change the way the system works or something? Maybe someone deleted their account? Ain't no way I'm gonna die here. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Yeah, I saw that there's a feature where I can manually revoke it from people. I haven't done that, but that's kind of funny. It's kind of crazy that I can look at somebody and be like, nope, you're not a founder, get out of here. I think it's so that I could kick off inactive accounts if I wanted, but I can do it to anybody, even active accounts. Wir haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! Ich hab... I'm dead. I'm alive. You want a founder badge? Well, you gotta go back in time about 11 years.
You're the one named Trunks. You're supposed to have the time machine. Get Bulma on that. Hey, da ist noch einer. Okay, aber ich darf den Sender bestimmen. Gold Metropolis. I have to intentionally go for a gold if I want to get a gold. I normally take it safe and I'm not trying to get one. I've been stuck on Cairo for like 45 minutes, so I should probably not throw this run. So I don't think I'm gonna go for a gold split. Nette Begrüßung. I actually lived. I thought for sure I was dead. Do I go for the gold? YOLO? Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. I missed it. We're not getting the gold. Actually, we might be on this. Do I go for this? Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. No, I can't. Er ist oben. Kommen Sie. Ich Gotta zeig's wait. Ihnen. Als ich er ist tot. It changes based on whenever I exit the tunnels. It's a minute 12 after the tunnels. So whenever I exit the tunnels way over there and I spawn in the scarab for the first time, that like walks over the map and then that scarab disappears. If I then load in the second scarab at the wrong time, it'll make the scarab deload. So I either need to go at a minute 12 or slow down and go at a minute 20. There's an 8-second window that'll cause it to disappear. So that's why I was waiting at the stairs for a few seconds.
Still a really good metro. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Mir entkommst du nicht. Come on. How's that not working? This game. I like playing artwork again. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das Got a ist ein message Mark from 6. somebody Heute that Morgen watched my frisch Killer von Queen Sonnabend. games and Ganz said I was cool doing bleiben, really bis Sie good. sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Always good to get Als recognized. erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Yeah, it's hard to find new stuff in this game because we've been refining our strats for so long. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch A lot of the stuff we do is really quick. It's hard to find better alternatives. Eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Yeah, glitch hunting definitely makes you think about the game in a different way. It makes you get an understanding of it. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Good. Can I just get another run right back? That'd be cool. Oh, come on, man. Das ist keine Übung. Look at these elites. Yo, Angel, thank you. Not bad for how weird that start was. What's up, Core? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Adapted on him. Na los, Chief, hier lang! Serpentine. An Bord, als die auftauchen. I'm doing everything I can to survive on this run. Man, they're making me work. Oh, come on. How's that not red reticle? Come on, man. Let me hit this dang fly. Whatever. I'm not restarting. This is an armory run, and it's a ridiculous Cairo. I'm keeping it. I don't care if it's slow. Keeping it. Finden Sie die Bauträger. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Zwei Sturmträger. Jetzt wird's laut. This is one of the hardest Kairos I've ever had to fight for. And it's still not. Oh, man. I should not have died there. They really made me fight for that one. Entertruppen unterwegs. Wir sind im selben Team.
are they not spawned? In what world? I love that while I'm like killing all of these all these elites, my marine is just sitting there like teabagging a dead body, just shooting the corpse. Like he did anything. Am I gonna be satisfied with 1 second better? I don't know. I mean, yes and no. I might keep grinding for a little bit longer. We'll see. But I mean, world record's world record. I don't care if it's 1 second or 1 minute. It's still gonna be record and I'll be very happy. But speedrunners are never satisfied. I'll probably end up saying that was a terrible run and run it back and keep trying. I'll do that until the day I die. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Not resetting. Not resetting. Focus. Wir haben gewonnen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert euch, folgt mir. 117 isn't really feasible at all with the current strategies. I mean, technically a 119 or a 118 is in the cards, but you're asking me to save 3 minutes on the world record. That's an absurd thing. We would need new tricks, new glitches. Even a 119 is pretty out there. Die Sache ist dringend, Chief. I might try to go for the 119 though, because it's, I mean, like Dart's saying, like I did it on easy. I got the easy world record, and then I decided that 109 was the goal, so I kept grinding. So I wouldn't be surprised if I get like a low 120, and then I decide that 119 is the goal. And I mean, that'd be a good stopping point for now. I don't know. We'll see when I get there. We'll see if I mean, I'm burning out a little bit, but at the same time, I'm super motivated because I just got a PB yesterday. But I've also been doing this like every day for a year. It's hard, man. It's hard. It's a mental battle. I'm losing my marbles for this silly record that doesn't even mean anything. What is humanity gonna care about a video game world record on a game that's 21 years old or whatever? Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Tunnel führt zur Brücke.
Ich habe die Kampfgespräche der I mean, Allianz speedrunning is tangentially related to what my career used to be. I have a degree in computer engineering, and with that comes a deep understanding of computers, obviously. And video games are just computers. So like glitch hunting and stuff, it's very much the same as like debugging programs and things like that. It's in the same ballpark. It doesn't directly help me with any career path or anything, but I mean the opportunities I've had from streaming have like been huge though. I've met a lot of cool people, I have a lot of connections, I've traveled the world, I've done a lot through my video game stuff. And in that regard it will help me with my like later life and my later career depending on what I want to do. But the thing I'm doing right now of actually playing the video game, that doesn't really do anything. It's like, it's all the work I've put into building up my, like, my reputation, my legacy, I guess. But also, I don't even know what I want to do for my next steps. Once I get this record, I gotta find a job. Because I'm not really making enough money to make this a sustainable long-term career. I need to earn more money. So I either need to make my stream blow up and get twice as popular, or I need to give up on my goals and just move on with my life. Yeah, don't forget to like, follow, and subscribe. Tell your grandmas about the stream. I think I'd get more viewers if I did my speedruns while in an inflatable pool in the middle of my room. You think a tiny inflatable pool breaks my lease agreement? Nette Begrüßung. No way. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten.
Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. What do you mean? I'm participating in Halo speedruns right now. Er ist oben, kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, powerful. It's kind of crazy how random opportunities just change your life course. I told this story a lot in the past. I haven't told it in a while. You know, I actually got my job at Microsoft because I was a streamer, or at least partially. I was streaming while I was in college, and somebody came into my chat and asked, would I ever work at Microsoft? Because I talked about my life, like, they knew I was a college student, they knew I worked hard. I would, like, just talk about my classes and stuff, and how I was doing well in my, like, grades. So they basically messaged me, and I was like, yeah, of course I would. Why wouldn't I? And it turned out they worked at Microsoft, and they messaged me like with their official Microsoft email, and they were like, "You want to like a not an official interview, but like an impromptu interview just to make sure that you're not lying and stuff." So he gave me like a little quiz and interview, and made sure I wasn't an idiot, and I passed his interview, and so he recommended me for a job. And then I went and had to do the real interview where I had to like fly out to Seattle and do the whole interview process. Ended up getting the job off of his recommendation, so that was really cool. I got my foot in the door just because some random guy came into my stream and said, "Would you ever work at Microsoft?" I still had to do the normal, like I still had to pass the real interviews, but I got my foot in the door just because of him, so that was cool. The interview process was pretty intense. It's like 7 interviews back to back to back. You get there at like 8 a.m. and you start interviewing, and then like it's one after another, just with a new person asking you a new question with a whiteboard. Come on. I hate this trick. My hand is kind of sore today. Not sure why. No, I actually want to do another armory. Yeah, they even interview you at lunch. So yeah, like I was saying, the interview process is like you do one interview, and the way they do it is they basically ask you a programming question, and they give you a whiteboard, and they say like, how would you solve this problem, and you have to like write out how you'd solve it. And then once you're done with that, you do another interview the exact same, and then another interview exactly the same,
and you do that all day long. And if all of the people like you, then you advance to the final boss of interviewers, which is usually a manager, and he asks you like a harder question than all the other people. And if you pass that last interview, then you go home and you wait a week and they email you and say, we're gonna offer you a job. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, it's the same process as Google and the other tech companies. Passen Sie gut I interviewed auf, at Google as well. das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder What kind of auf. stuff did I work on? I worked on a few different teams, but Suchen Sie bei Abfall the organization I was with was called like Engineering Systems, which basically meant that we made the tools that other people used. So like, Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht the vergessen, first team I was on was we built basically like a website that the lawyers could use so that they would do their job. Because Microsoft has to have a bunch of lawyers to make sure they're following the laws with their software. So we built their tools so that they could do their job. And then the second team I was on was internal cloud. So if hypothetically, if like a team needs a bunch of virtual machines to do their job, like testing something, like if they want to test like 50,000 virtual machines, we would spin them up and give them the operating system and the hardware that they need, and we dealt with all their like resource allocation and stuff. It was basically Azure, but an internal version of Azure called Nebula, and it was a tool used by like everybody at Microsoft, so that was kind of cool. But large scale private cloud, what it was. Athen und die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Yo, Mason, thank you. No, I left Microsoft before any of the pandemic stuff. I haven't worked there for a while. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I don't know what Edward Snowden's job was, but I think he just had access to a bunch of documents that proved the government was spying on US citizens, and he released all of them, and that got him in trouble. And so he had to leave the country. He wasn't like a hacker. I think just part of his job gave him access to that information. I don't know what his technical role is or how like tech savvy he is. But I'm pretty sure he didn't do like any like crazy hacking or anything. He was doing his job and came across proof that the US government was spying on us, and he thought the world needed to know.
Turns out the government doesn't like it when you use your job to leak government secrets, though. That gets them angry. Oh, die verlassen die Athen. Did he literally hack? Yeah, I don't really know much about his career. Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. I mean, just because I have a degree and I'm good at tech doesn't mean I'm in any position to judge anyone else's skills either. I don't really follow a lot of like individuals like that. Ist der Verwachner oder eine Taschenlampe? Linus Torvald is the GOAT. That's the only one I know. Na los, Chief, hier lang. John Carmack. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. K&R from the Kay and Richie book. Those are my GOATs. Those are like the only individuals I really know. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine... Erste Echelon zu mir. Zieht in die Kreuzung vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Seht die Bomben. Team laufen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer fahren. Alter, wie ist Ihr Status? Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Von mir dran, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Pretty fast. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Just use your Splinter Cell skills and they'll help you with your cybersecurity distro. Just interrogate people. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Surely Splinter Cell will pay off in the real world, right? Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Oh, come on, man. Die meisten Allianztruppen sind I direkt really unter don't dem want to Träger. restart. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Yeah, guess I do.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute Holy brauchen cow. Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Christian, thank you so much. That's very generous. Enter-Truppen unterwegs. Thank you for the $100 super chat. This run right here for Christian. An alle, besetzt die Kampfstationen. Man says this is the run. Let's make it the run. Okay, not that one. This one. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. When I get world record, I gotta say first try. Yeah, pretend I haven't been grinding this for a year. Play it cool. Just be like, yeah, that was easy. I think people are probably gonna be disappointed in my reaction when I get the record. Cause I'm not gonna pop off, most likely. I don't know, maybe I'll be overcome with emotion when it happens, cause I've been grinding for so long, but in general, I'm pretty subdued. I'll say that was a good run, I'll smile, and I'll thank everyone for watching. But there's not gonna be a huge pop-off, I don't think. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. You'll cry for me. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. I wanna have a pop-off that's as legendary as Pete Weber bowling a strike to win it. But I don't think I can ever match that energy. A strike to claim it. That is right, I did it. Who do you think you are? I am. That's my goal. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yo, one, thank you for the resub. You don't have to kill me. Man, they do. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yeah, Mason, it is. No, I don't have a hacked 360. You just have to not update the Xbox. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Abscheuliche Kreatur! Alright, pretty good.
verlassen die Athen. Yo, what's up, Chris? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Ain't no way. I'm still alive. That's kind of crazy. Na los, Chief, hier lang. Oh, we keep it. I don't know how I'm still alive. Wir sind am Wagen. Still alive. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Haltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, Der Chief kümmert muss euch mir um aber die helfen, Träger. an den zu bekommen. Der feindlichen Schiffe sind eventuell Richten Sie die Bombe. 10 Kreuzer, Im 2 Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. For the good of all of us. Admiral, Except the ones who are dead. formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. It's not good. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Ede durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie No werden sich nicht sense ausdenken crying over every mistake. Just keep on trying till we run out of cake. And the science gets done and we make a neat gun for the run that's no longer still alive. Wait. Still alive. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! That was kind of cool. It's a pretty good fight. Sometimes I'm kind of good at this game. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten bleiben. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. That Marine got messed up. Nicht auf der Erde. That'll teach him to drive a Wardog. Ich weiß. Das erklärt aber, warum sie mit so einer kleinen Flotte kommen. Every time you tune in, I'm looking better.
Yeah, I'm gonna pivot to beauty secrets next. Oh, you mean my gameplay? I thought you meant my luscious locks. I'm Fabio over here. Hey, da ist noch einer. It's my morning routine. Patrick Bateman. That's all you gotta know. Let's see Paul Allen's speedrun. Let's see Zoo Allen's run. My god, it's perfect. Ich hab noch einen Feind verkauft. If I had to do a no reset run of any game, I mean Portal is what comes to mind first, but I was just singing the Portal theme song, so maybe that's why. But I used to do Portal speedruns. I used to have the record for Portal. I'm a big fan of Portal. Yeah, all the way back in 2011, I was a Portal speedrunner. I was really good. I did a lot of the glitch hunting and strat finding whenever, like, Save Glitch was getting popular. Nette Begrüßung. What? That's a rare death. I was zooming too. Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten.
I got sniped. Jackal Sniper on the grassy knoll. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Blick, das ist pures Entsetzen. Marine, habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. Yeah, Ridge. If the first rate that you kill is too far forward, as in far away from the Marine holdout, it'll spawn a third Wraith. Vorsichtig, Chief. Diese Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf uns. Alright, Arbiter, you're gonna be nice. You haven't been nice all day. It's time you cooperate. You're off to a bad start. Surely you get better. Make up for it in this next room. Yeah, that's a fun one. Any of the sword flies where you like fly over an entire room, they're all really cool. Alright. Looking good. Wir suchen dort. Wieder, los, gehen Sie nachschauen. Voraus, ich verspreche dir einen Schlag. Kümmert euch um ihn, runter. Ich verteidige das Moral. Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Let's go. We gotta run. Unser Glaube wird uns überwachen. Was ist hier passiert?
Einen Gebieter steht eine Propheten Der muss ganz nah sein. zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt! Die Flat greift uns an. Pretty good. Yo, Volko. Thank you. Feels like it's been forever since I've seen you, but I haven't been playing much KQ. I don't know if you have either. I didn't get the ammo I wanted, unfortunately. But fine. I'm gonna play it safe and hide for this whole elevator ride. Just gonna play like Zoo. Play like a big scaredy baby. Yeah, Zero, it's something new I've been trying. It prevents me from getting carbine to death. It's also why I've been getting more glass clips. I tell people that a lot of runs I'm intentionally missing the glass clip because I don't like to risk losing it. But since I started changing my strategy there, I've been getting more survivals, so I've been going for it more, like, seriously. So you'll notice in the last couple days I've hit glass clip like 5 or 6 times compared to previous days where I wasn't hitting it at all. It's always fun when people notice my subtle strat changes. Thank you for stroking my ego. Not a planted chatter. I need to just start having paid chatters to come in and ask me questions that make me seem cool. Instead, we give you money to ask dumb questions. No, even worse, Nazadan, is people ask dumb questions without giving me money. That's bad. Ain't no way! Where'd this guy go? Please. I'm trying to not lose this run right now. 37? Okay. It's a little slow, but I'm not dead. I probably should be dead.
Where's this popcorn? Yo, what are you doing here? Leave me alone. If that box kills me, I'm gonna lose my shit. Get down. Dude was running at me like it was his job. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Please. Yep, Carbine. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schwingert ja vielleicht. Outskirts is the most boring level to me by a huge margin. It's so early in the run, you play it like a bajillion times, and it's like, it's the worst level in my opinion. It's so easy, it's so boring, but you can still lose runs to it, so I have to play it and I have to focus the whole time, even though it's incredibly boring. Outskirts sucks. I hate Outskirts. I'm on the original Xbox version being played on the 360. Not Master Chief Collection. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Man. Wish I hit that fly. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Cool spawns, game. Ain't no way I just ricocheted off the map that way. Dude, this run was sick. It's still fine. This section sucks. These spawns are terrible and I can't believe that death. Will you just give me the normal spawns? Oh, man. There's like 25 seconds gone. It's not the end of the run. We were gonna save time on this level. Now we're gonna lose a little bit, but we'll still be green, unless I die again. That's so annoying. This was a really sick run before that. We were gonna be almost a minute ahead of record.
What is this spawn, dude? Flotte oder eine Versprechen. Große Reise. I hate this game. Why would he not turn around quicker? Why did I miss those flies? Ugh, this run was so good and I'm just throwing it. I thought he was gonna turn around and I didn't think he was gonna punch. Ugh. Oh, now we're gonna be red, I think. We just went from like a minute ahead to like tied. That's crazy. Man, it's such a shame how just like small mistakes cost so much time. Feels bad. Investierte Zeit und Mühe unserer Blutsträger, nur diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Oh. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Did we have a heat wave? I didn't know about it. I mean, it's been a little hot in my apartment, I guess, but I've got a fan. It hasn't been too bad. Thank you for the resub. Is it over? Is it gonna be cooler later in the week? Because I am tired of getting sweaty. I'm like sweaty right now, even. Is it cooling down? Or are we still in the heat wave? Do I bring in the cool air at night? I crack my, like, patio door sometimes and put a fan in the window. I sleep with the fan, like, pointed basically directly at me, too. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Kickflipper style. Wicked. This is a pretty wicked Delta Halo. Yo, Mason, thank you. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Those giant fans are so loud. Gut. Immer noch nichts von der In-Amber-Klett im Netz der Allianz.
Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. That was a really good Delta Halo. That was almost a gold split. And we lose time. These jackals are just so hard to predict. He's like walking diagonally. Walk normal, dude. Yeah, like that. That's what you're supposed to do. It's still fine. This run's still okay. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. How do you live that? Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Yeah, Mito's playing on a different version than me, Ben Chief. You're probably talking about how he does a launch right here though that's cooler than what I do. But it's version differences. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Mito's playing on Master Chief Collection. I'm playing on the original version. Yo, what up, Indy? Getting closer to the goal. I'm so close to world record, I can taste it. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. It's just a matter of time, but that's true for all speedruns. It's all about time. But yeah, I mean, I've got the skill, I've got the tenacity. I just gotta grind out the runs. I know I can do it. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm seinen I wish I didn't just lose a minute on Oracle. This run would be insane. This would be my best run ever if that Oracle was good. Warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Freundes hat. Yeah, ASD, I leave it on MCC because it's just easier. It's where the viewers are at. And sometimes I do stream MCC multiplayer. Not recently, but I used to. I just don't change my settings very often. I could stream under Classic.
This is a good start. I need to focus up and get a strong ending. But this run still has chance at world record. I mean, we're 7 seconds ahead right now, and if I get a great ending on Regret, we can be a lot more ahead. Man, I wish I had that minute back on Oracle. Still reminiscing about that. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Ein Feind. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Where are the jetpacks? Did I kill that grunt? That was kind of sick flick on him. Get owned, noob. Ooh, almost died there. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Another close call. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Is that 5 or 4? That's 5, right? Let's go. Get on. That was a really good fight. This is a good regret. Great level. I died once at the start, but otherwise, really good. Boom. I said boom, boom, boom. Now let me hear you say way ho.
where did that come from? Sometimes you just get old references in the stream. Have you ever seen the video of the girl singing that song? It's a classic. Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Rede. Seinen Zweck an den Einser von vorn anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. That video's gotta be older than 15 years. It's like 20, I think it was before Halo 2 even. It's like 20 years old. How did I just... Maybe not before Halo 2, but it's old. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf den Vorsprung da vorne auf. Verdammte Maschinen. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Oh, hello, shotgun guy. We can get along. Yo, what up, Tetra? Kinda zooming on them on this SI. Keine Allianztruppen! Durchgang decken! Gold split potential? Probably not. If I get a really good ending, maybe. It's way too early to say. Got bad spawns. No gold split.
Dude, what are these spawns? Get your butt back here. Why are you not talking to me? There's no flood here. Wait, it's glitched. He's not. What? I don't know what's happening. I've never seen this. I've never seen this. What just happened? Gebieter, was tun What? Sie hier? Why? I've literally never seen that. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung. It's not run dead, but it's like 20 seconds time loss for nothing. Mein Glaube hat mich das durchspielen lassen. Schaut euch ihn an. Gebieter, was tun Sie da? What just happened? Komm raus und ich verspreche dir einen Schnitt. Yep, carbine. Yep, carbine. Love this gun. Endlich, beinahe wäre ich sauer geworden. Man, I can't believe I'm losing so much time on this level. It's just not fair. I played so well. That's crazy. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer. Weiter geht's, bin unterwegs. I played really well, and I lose a bunch of time. I hate this game. I feel like I was so locked in.
Oh, you asshole. You guys are gonna make me lose my mind up in here. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig. Alright, I'm so ready for this 5-minute break. Ich lichte ihre Reihen. Menschen, die übernehme ich. Dude, where the fuck did these games get installed on my phone? Do you guys, anyone with an Android, have random, like, bloatware games get installed on your phone every once in a while? They put Candy Crush on my phone. I didn't install Candy Crush. Bullshit. Get that out of here. Is there a setting I can do to not let that happen, or is that just, like, built into the phone? There's got to be a setting, right? Where would that setting be? Software update. Die Menschen sind schon drin, Gebieter. Ihnen nach. Ich bewache die Verteidigungsstellung.
zum Symbol. Alright, pretty good QZ minus the ending. Alright, great mind. We're gonna crush it. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. I don't have any grenades. Oh, das wohl nicht. Wait, there's still 3 alive? How did he not die? This is really fast start. Yo, Mason with another gifted, thank you. I don't have any plasma grenades, but that was a good start. Dieser Prophet, Wahrheit, hat den Index, darf ihn nicht behalten. Tower to tower next. No. Los, Appreciate the 5 though. aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. I'm dead. Gleich da lang. Please blow up. Was my needler broken? I needled that first guy so much. It's fine. It was pretty fast start. Gleich da lang. How'd that guy not die? Dude, with no grenade, this room sucks. I really wish I got a grenade. Gleich da lang. Ugh, alright, well, world record might have died. I'm gonna keep going though. Try to stay locked in, I'll pretend it's still on the table. Stay locked in, let's keep trying. Verstärken ihre Patrouille. Wachsam bleiben. Ain't no way I'm gonna die. Okay. I probably should be dead. Hier, Chief, springen Sie rein. I'm not sure how I'm clutching this, but it's all coming together. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist... Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgenommen. Okay, I wasn't gonna get away with it forever. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist... Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgenommen.
Dafür danken wir Ihnen. Stop shooting at me! They're instant alerted, why? Meine Brüder, das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes haben der Chill out, guys. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes haben der Flagge das Symbol. First try, easy every time. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Alright, yeah. World record's dead. PB's dead. Feels bad, man. This is still a really good run. Die Allianz hat gerade eines ihrer eigenen Schiffe zerstört. Und ich erhalte Meldungen von How does it go from 100 enemies to none? Because this game's bad. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu legen. Achtet euch, Leute, Brüder. Schaltet die Lügen aus. Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute? I swear, if those kill me from a mile away. Ich habe das Orakel befragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große I didn't get the checkpoint because of them. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus? I hate this level sometimes. I didn't play great, but I also got unlucky. The first deaths I had were because I got unlucky plasma grenade drops. Like, that's just kind of unfair. I don't know. Losing runs like that sucks. That brute was right behind me. I can't believe I didn't die. The parts that went well in this grave mine went pretty well. The parts that went poorly did not. But I mean, this is still not a bad run at all. I wish that guy died. I punched him in the back. Can't convince me otherwise. That wasn't the back. These guys have front backs. They're cheating. Do. Will you die? No? Dude, use the elevator. Who uses the elevator? Wait, I didn't activate this? How did I not activate this? Moment, ich empfange zwei weitere Transponder. Es ist der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Prophetenchief. Long neck, motherfucker. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte. Das Wrack der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungewöhnlich wird.
Yeah, run's dead. At least world record and PB, but I'm gonna keep going just for the practice. I'm probably gonna do another run right after this. I'm feeling like I'm playing well. I think I'll do more attempts tonight. I think we're not done yet. We'll run it right back. I don't know. I really feel like I'm on top of my game right now. I'm nailing everything that I want. I'm getting a little unlucky in some sections, and I'm making some very slight mistakes. But in general, I'm playing so well. Why is the whole gang here? When did I get a PB? Yesterday. Why are you glitched? Get your AI back, you dingus. I'm over here! You see me! You're looking at me! I don't care if your face is blown off, you see me! Yeah, honestly, this was a pretty fun run. This was a good run. This was a good showing of my skill. Good showing of just the game. This was a good run. We're not done yet, though. Okay, not the best high charity, but not bad either. I got trolled at the start, and I got mid-air stopped a couple times, but not too bad. No, it's bad. I didn't think he was gonna die. I got greedy at the end. Whatever. I was doing a trick that we call fast falls, and the fast falls caused the flood to take damage. Because that flood got punched by the brute, he was very low health. Yo, a big old zoo raid. You just missed a pretty sick run, but I'll do another run right after this. We're not done. I'll finish this run out, and then we will do some more.
Okay, just got absolutely RKO'd by that dude. Thank you for the raid, Zoo. Diese Kreatur unter der Bibliothek, dieser Gravemind, hat uns nur benutzt. Wir waren nur eine Ablenkung. Den Emberclad war die ganze Zeit als Ziel gedacht. Yeah, if you guys are just coming from the Zoo stream, I'm playing the classic version of this game, not Master Chief Collection. But Zoo also has the world record for this category because he's pretty good. I'm trying to beat his record though. I just got a new personal best yesterday. I'm 15 seconds away. So closer than ever. This run had a pretty good chance at world record until Gravemind. We are inching closer every day. I'm gonna finish out this run with some good practice, and then we will hop right back into more resets. But there are quite a few differences between Classic and Master Chief Collection. This is one of the big ones. This trick is about a minute slower, actually even longer, like a minute and a half slower, and it's way harder on this version. There's a bunch of things that are just, the physics are different between the games. If you notice any major differences and you think, wow, Zoo does that section different, I'll save you guys time. The answer is version differences. It's a different game with different tricks. Am I too far away? I'm not, am I? I didn't go too far. Did I? Okay, no, we're good. Alright. Yeah, that's something me and Zoo have in common, Slaw. Hey, you didn't have to do that. That actually screws up my camo cycle, doesn't it? I don't get it back when I want it. It's close. I'll get it. I won't have to wait long. Okay. Don't snipe me from all the way over there. Interesting section. What? What? How did that even happen? I was so far away from that box, and that death shot, was that a death shot? It felt like that came out an hour late. Also, my checkpoint a mile away.
Wait, I dropped my sword? Give me that back. How did I miss this grenade? Whatever. Aha! Wie gefällt euch das? How many names do I have? I only have 2. Is there another one up here? I didn't check if the guy at the start dropped any. I want one more grenade. What a weird checkpoint. I'm going for this grenade. I'm only doing this because I got the checkpoint. Can I get away with this? Give me this. I think I can get away with this. Can I? No, I want this. I want these grenades. I'm doing it. I'm either double reverting or I'm getting these grenades. First try, easy every time. Okay. Oh god. You know what? Let's just do another run. Let's just do another run. Oh wait, I got a dashboard. I got the grenades. Alright, let's do a good run. Settings. Table. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Mobile Services. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. I disabled that app. Thank you, Powerful. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. What a funny
And that last run was. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner German's faster. Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, here we go. Alarm. Entertruppen unterwegs. Already losing time by jumping. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chief, das wurde aber auch Zeit. Oh, come on. How did that not count? Entertruppen unterwegs. It like lagged when I ran into the box on one of them. I think that one didn't count. Alright, there we go. Waifu. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Weglaufen, weglaufen. Hochführen nicht machen. That was pretty fast. That was really good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Please fly. You guys don't have to kill me. We can just get along. It should have been faster, but it's still good. I'm not restarting. You're not gonna stick me, right? No! Stop! Serpentine. The classic serpentine strategy. Sir, Eindringlinge im Feuerbereich.
Kontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief. It's pretty precise. Like, you want to be aiming at the ship itself. I mean, not like super precise, but yeah, you do want to be aiming directly at the ship. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Any runs make it to Gravemine? Yeah, you just missed a run that completed. Well, I made it to Great Journey and then stopped, but it was basically finished. I had a run this morning also that was ahead of record into Gravemine. I've had 2 runs. Gutes Timing, Chief. Alle, besetzt die Kampfstationen. Hey, wann fängst du an zu kämpfen, Mann? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, I just choked. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Den krieg ich. Okay, dann komm. Verfluchtes Monster! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Another really fast clear. Yeah, 131. I had 2 131s like back to back now. That's so fast. Die verlassen die Athen. What's up, Voon? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That is not cool, man. Why were they so close so quick? That's annoying. I definitely should have played that better, but it was annoying. Alle, besetzt die
Kampfstationen. I've been nailing this hangar skip. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nicht aufhalten. Ich habe einen blutrünstigen Cyborg. Man, that grunt really just screwed me out of like another insane clear. If that grunt didn't... Oh my gosh, you guys are trolling. Did this grunt die? Man, that should have been another like low 130. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I'm dead again in this room. Stop killing me! I got death shotted by the dude I sorted and he dropped my health so low. I want to get another run. I want one more run tonight before I call it quits. I want one more good run. Alle, besetzt die Kampfstationen. I can do it. I can do it. Si se puede. Not get tilted. Stay locked in. Alle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, I'm really consistent today. The ghost is feeling good. Wow! Okay, alle Mann bereit machen. Da kommt es. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. Okay. I'm still playing well. I don't know. Even when they go poorly, I'm playing really well. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die
kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That was cool. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord. Playing als sie well. auftauchten. I'm playing well. Bist du dann da? Don't do this. Adapted on? Don't shoot me. He shot my toes. So, Eindringlinge im Not the Feuerkontrollzentrum. toes. Wir haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Erste Echelon Der zu Chief mir. muss mir aber Nehmt euch die helfen. Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen How am I Kurs auf alive? Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Please. Aim. Thank you. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Dude, that stick was insane. What a crazy bomb room. I got 2 sticks there. They were both pretty sick. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I shouldn't have mid-air stopped there. No, they lose time on this version. You don't slide jump as far, and you don't Truppen sind direkt unter dem Träger. walk as fast or sword lunge as fast. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. The slide jump is the really big one. You don't keep your momentum the same. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. We got another run going. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum. Yeah, my luck's low. I got a pretty good PB yesterday. Still not world record though. Job's not finished. The Zubert has not been defeated. We'll take him down like he's Voldemort.
People say he looks like Harry Potter, but he's my personal Voldemort. Doesn't that make me Voldemort? Maybe, but I'm not gonna be the villain in my own story. That's ridiculous. I want to Avada Kedavra all over that little boy. Thinks he can come and live in my stream. Pause. We're just hell farming out here now. Do I need to make a new meme of me and Zoo, and him being Harry Potter and me being Voldemort? I already have a pretty good meme of me chasing him down in the rearview mirror. I feel like I need to make a new meme. There's a popular comic of a guy looking in the mirror that says, like, objects in mirror are closer than they appear. And it's like a guy sprinting down the road. I took Zoo's face and my face and put them over the comic, and it came out pretty funny. Oh, come on. Man, I got such a shit checkpoint, too. I'll show you. We'll do another run. I'll show the meme. Where's the meme? Sie sagten doch, es gäbe keine... Alarm! Entertruppen unterwegs. I probably only have one more out of Cairo in me tonight.
Kampfstationen. Verlierer. It's this one right here. Wow! Das ist nicht gut, Bruder. Sanitäter! Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Übler und abscheuliche... Hochtüren dicht machen. Not bad. Hello, my honey. Hello, my baby. Hello, my ragtime gal. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Can someone clip that elite dancing? Might be too late. I don't know. That was kind of funny. Na los, Chief, hier lang! Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't set the world on fire. Alle, besetzt die Kampfstationen. Geschütz ausgeschaltet. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. How did that grenade just instant explode? This was gonna be so fast. Get the worst spawn. There ain't no way you're full health. Are you really? Man, that was gonna be so fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. Is 13 Ghosts the movie with Whoopi Goldberg? I haven't seen that movie in a long time. Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es erwische, okay?
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Jay. Explosion kam aus dem I Innern der agree. Athen, genau wie bei der Malta. Die I'm Allianz thinking muss of das zugelassen Ghost. haben. Oh, Eine Bombe. probably. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Dude, the double punch. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. That should have worked. That felt fast. Alarm! Yeah, that's the normal revert. That's if you die anywhere between space and Hangar 2, you go back to before Hangar 2. That's the way the cookie crumbles. I could slow down and get checkpoints intentionally, but I choose to skip them all. Because if I die, it's a revert anyway. Yeah, sure, let me just recap the previous 3.5 hours for you, Meziker. Only there was a slider bar that you could go back and watch the previous 3.5 hours. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Stupid green box. Alarm! Entertruppen I want unterwegs. one more good one out of Cairo. Probably gonna be my last one. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. I feel like that joke was probably better in your head, Chief Rambo. Alle, besetzt die Kampfstationen.
happens. Yeah. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Come on, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I feel like I'm playing so well. Just give me a good run. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? It's still fine. I got really trolled by those red elites, but I did get a checkpoint because of them. Na los, Chief, hier rein! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben Erste Echelon zu mir. Sie zu entschärfen. Die Kreuzer vor. Schalte sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Richten Sie die Bombe. feindlichen Im Schiffe Lauf. sind in der Todeszahl. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana. I'm playing so good. Just give me a good run, please. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Lasst es uns zurückkommen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Nur ein Streifschuss. Eine Bahn. Bist in Gefahr. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm getting this record soon. I know it. I can feel it in my bones. The first one's pretty easy, Troy. The second one's harder than it looks. Alarm, Entertruppen unterwegs. But I mean, you do have to be able to move perfectly straight forward. Which sounds easy, but on a joystick it's harder than you might think. So if you're able to move in a perfectly straight line at max speed, it's not too hard. But it does take quite a bit of practice. This one is hard because you have to get the box into a pretty precise position, and then the place you can go through is pretty precise. If I'm too far to the right, if I touch that, it won't work, and if I'm too close to the middle, it won't work. So I need to be right in the middle of the door. I also need to switch weapons as I hit the door. I need to have a lot of speed when I cross like this threshold, and the number of bumps is more precise. So the second one's way harder, but the first one is pretty consistent. Because this box is always in the same spot and the wall behind me is very large, there's a pretty big area that you can go through. I say as I mess it up, but yeah, if you don't get enough bumps, that happens. I need 8 good bumps when I hit the box. So I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I count the number of times I run into the box, but it's really not as simple as just counting because it has to be a good bump. You need to be moving at maximum speed and you need to be moving in a perfectly straight line when you hit the box. And then the screen will shake slightly whenever you hit the box. And that's an indicator that you got a good bump, and I count 8 of those. I'm trying to count 9 good bumps on this box, and then I have to do the precise movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I didn't count the first 2 because they weren't good bumps, and then the next 9 were.
verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on. Why did he move just to the right like that? I can't fly. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Hey, kann das sein? Hat die Malta die It's fine anyway. I did get a new PB. 15 seconds off record now. Every day we get closer. Only 15 PBs to go. I'm gonna milk this. We're gonna be 14 seconds off and then 13, and we'll go all the way down until I tie the record. And then we can finally set a world record. We gotta milk every moment we can. Alle, besetzt die Kampfstationen. I wouldn't be surprised if I tie the record. That's happened to me like every time I've done a world record grind. I think some of it's a mental block. I think some of it's self-sabotage on accident, just like psychologically. I don't know. I always end up like tying a record before I actually beat it. Like every single like level, every single full game. It feels like it happens every single time. Ich sehe zu, ob ich es raustrage. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sagte doch nicht schießen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Keine Panik. Come on. Find a technicality to get -1. Honestly, I would have a technicality because I start the timer 1 second early on purpose. If you notice, whenever I click restart here, the timer's already at like 1.5 seconds by the time I'm moving. That's because it's just easier for me to start the timer that way. So if I did ever, so really I'm actually only 14 seconds off record. Yeah, the way I skip is faster than the Marine aggro strat. Zoo does the Marine aggro strat because ghosting doesn't work on Master Chief Collection. This is a different game than MCC. Different tricks, different physics, different timing rules. All of the differences you see are version differences. I'm doing what's fast, he does what's fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs.
How was the trick found? I was playing this level normally, and I was fighting these guys, and as I was fighting them, I was running into this railing, and then I accidentally fell out of the level, and I thought, that's weird. And then I spent a bunch of time figuring out how it works. And then, eventually, I came up with this strategy, which I called the feng shui strat, because you gotta rearrange the furniture to get the right feng shui. So this was actually the first method of tram skip that was ever used in single player runs. I got pretty efficient at moving these boxes and things. I'm gonna do it slow just to make it work, but this is faster than watching the door blow up in the other room. So if you rearrange the furniture and you get the feng shui flowing, you can skip that way. So that was the first method of tram skip. And then eventually we found you don't even need all the extra crap. You could just use the trash can by itself. And this method really sucked. It was pretty inconsistent. But if you move the trash can just right, so you can do it like that, and it's really hard, but that works. And that method's also kind of fast, but that method really sucked. So it was never really used in full game runs, and then eventually we discovered you could use this box, which helped a lot. And then it was immediately useful for full game runs. And that's a brief history of ghosting. I kind of missed the feng shui strats. Those were really funny. Verdammter vierfüßiger Nichtsnutz! Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kann sich das mal einer ansehen? Ich sehe gar kein Blut, Alter. Alle, besetzt die Kampfstationen. My hands are getting tired from so much ghosting, but I want one more good Cairo. I'm gonna take a 5-minute chest break, and then I'm gonna try to hit Cairo again. Let's rest the fingers for a minute. I don't want to be done streaming just yet. Let's play a little bit of chess. What am I doing? Why did I pre-move that?
could have taken this, maybe. I probably should have taken that. I wish I didn't pre-move losing my queen in the open. I think I was better than that guy. I just lost my queen. I don't even pre-move that much. I don't know why I thought I should pre-move that. I kind of want to sack some pieces here in the middle, but I really shouldn't. I want to take this pawn. Can I do this? This is not sound. No, I did not see that. He got me with 2 seconds left. If only the rating was displayed on the screen. Am I getting mated right here? I'm not, right? I'm safe? Oh, I'm dumb. I keep hanging my queen! I am no longer safe. I am in danger. Why do I keep banging my queen? Maybe that's a sign I should go to sleep, but can't make me.
Owned idiot. He's gonna resign. He's gonna wait 15 seconds. Yeah, okay. I won, even though I hung my queen. Strong pawn. Strong pawn. Is it checkmate? I have this all covered, and he can't go here. Well, you never resign, even when you hang your queen. I mean, in 1 minute chess, there's no reason to resign. I never do. You can always come back and win, or at least force a stalemate. Play faster. Alright, one more game. I'll get back to Halo. Alright, those are good games. Let's get back to the Halo.
But my ratings is now 2140. You didn't see it on screen, noteworthy. Yesterday I was 2200, but I lost like 100 points since yesterday. I hit 2133 yesterday, or 2233 yesterday. I go up and down like 100 points all the time. Alarm! Entertruppen unterwegs. What strats am I doing different? Nothing major, just minor things. Die less, play faster, be better. There's no major glitches. I wish my audience liked chess more, so I could stream it more, but I always lose like 40 viewers every time I switch to chess. I mean, I get it, especially when it's late night. Like, that was a good excuse for a lot of people to go to bed, with, like, me switching games, and a lot of you guys have been watching late night. I get it, why you would stop watching. You like it? Yeah, but it's definitely the small minority. One day I'm gonna get good at chess. I'm gonna take it slightly seriously and get better. I've been very casual about my improvement, just grinding games until I get better. But I'm gonna reach a point where grinding games is gonna stop paying dividends and I'm gonna have to actually study. And once I do that, I think I'll shoot up pretty high in the ratings. That's my highest elo. Yesterday was my peak bullet rating at 2233. Isn't that really good? Compared to most people, yeah. But you can always be better. Compared to some people, it's bad. There's layers. There's so many levels to chess. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ain't no way, man. I'm actually gonna die here. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Why, dude? I just want to go fast. Yeah, if you're playing on chess.com, an average rating is like around 700 to 1,000, I think. Especially if you're like a newer player getting into it. Like, that's a pretty normal rating.
Alarm! Entertruppen unterwegs. I beat a national master yesterday. That was pretty fun. My rating is high enough that sometimes I play against titled players, like E-Day Masters and National Masters. And sometimes I beat them. So that's always exciting. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. It's a little bit more rare than that. I mean, when you're in Halo 3, if you had a 50 in MLG, if you queued with a team of 4, you'd play against pros like every day if you wanted to. I would get excited every time I played pros in matchmaking, but it wasn't that novel. It was basically every day. For chess, it's a little bit more novel for me. Alarm! Entertruppen unterwegs. I always do get excited whenever I see that my opponent has a title, though. It's like, ooh, gotta try hard. Maybe he'll want to rematch me. One time I played against this guy and I beat him 4 out of 5 games, and he was a titled player. And I looked him up and he was the 7-time Barbados national champ. And he kept asking to rematch me. It's like, yeah, let's go. I never accept rematches from anybody unless they're like somebody I'd like to play again, like a titled player. In general, I don't like to do rematches, because you can just play a new person. Why would I play the same person? I don't know, I don't like to accept rematches. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. You know, I'm gonna feel bad when I set world record on this run, because I'm doing it in the middle of the night and everyone's asleep. But it's happening right here on this run. This is actually the one. You can feel it. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Ball. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie es. Still pretty fast, even with the bad spawn there. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Alter, wie ist der kümmert euch um die Status? Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen Sie zurück. Wir haben Jetzt wird's gewonnen. laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert
Crisscross fire. Flying through it. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Yeah, that was like, I think more than a year or two ago. I think it was like 3 or 4 years ago. But yeah, I enjoy a good late night IL grind. No, that was so fast. I think I'm gonna have to call it quits. I was hoping that one would be good, but I'm gonna call it quits for tonight. Thank you everybody for watching and hanging out. It was a good stream, a good day. I got a PB yesterday. I've been playing really good. I'm gonna raid my offline channel because nobody else is online. Thank you for hanging out. Thank you for the Zoo Raiders. I'll be back tomorrow morning. I'll be back about 9.5 hours from now. 10 a.m. my time. Really appreciate it.